Yeah, hi all. We are here to learn about Dell Boomi. So first, I will cover the basic concepts and the real-time scenarios where this Dell Boomi is exactly using in our day-to-day life and with some real-time use cases. So here Dell Boomi is an iPaaS. So iPaaS is nothing but integration platform as a service. So iPaaS. So what is meant by iPaaS? iPaaS is nothing but integration platform as a service. So here integration platform as a service in the sense, so Dell Boomi has developed a cloud-based offering that is nothing but the integration suite where it is capable enough to do multiple tasks. So ante దీంట్లో Dell Boomi లో ఏంటి అంటే as a package it has been developed a platform. So integration platform as a service. So where here we are going to develop the process, deploy the process, and where we are going to manage the process, whatever we are going to develop here. So before going into the Dell Boomi, first I will make you familiar with exactly what is meant by integration here. So throughout the course, we are going to use the word repeatedly integration again and again. So first exactly what is meant by integration? Integration is nothing but making two or more applications to talk to each other. So two or more applications to talk to each other is nothing but it's a process of collaboration. Here we have to make multiple applications to talk to each other. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ మనం కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం. వేర్ వీఆర్ హియర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్. So as integration developer, my responsibility is that I should be capable enough to establish the communication with different applications. So here I should be capable enough to establish the communication with application A, and I should be capable enough to establish the communication with application B. Not only one-to-one applications, there are many applications where we should be capable enough to establish the communication here. So in order to establish the collaboration or communication between application A and application B, I have to use the integration concept here. So making two or more applications to talk to each other. Here, for example, I am saying application A, I am integrating with application B. By this, I am going to establish the communication with these two applications here. So if I take the real-time use case, so let's take example wherever we go in the real-time world. Let's take the example of PhonePe or Paytm. Nowadays, even if we go outside and if we have cup of tea or coffee, we are paying with the help of PhonePe or Paytm just by scanning the QR code. How this is happening? So this is happening where this PhonePe or Paytm, these are the fintech companies where they have been tied up with multiple bank vendors and they have been integrated these bank applications with the PhonePe or Paytm. So if you take the PhonePe or Paytm applications, we are not only scanning this whatever we are doing, small shoppings and all, just we are scanning and we are making the payment from our bank account. So previously this was not the trend. So suppose ఇంతకుముందు మనం ఏదైనా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే where I need to add the beneficiary account to my the net banking, and then I should be capable enough to transfer the money. Nowadays, just with the help of phone number, we are capable enough to transfer the money to any of our friends, whatever the phone number it is linked with the particular bank account. How this is happening? These PhonePe or Paytm, these fintech companies getting integrated with the banking applications where they have been got the access, and with the help of this UPI. How this is UPI is working? So this PhonePe, Paytm, these are the third party fintech applications where they have been integrated the applications of bank vendors and they are providing the services for us. How? Just by entering the phone number. Let's take example Ram. So if I enter the Ram mobile number in the PhonePe, in the backend PhonePe is getting communicated with the banking application and then it is retrieving the data. Just by entering the phone number of Ram, it is going to fetch the name which he has been given in the bank account. And now if I want to transfer 500 rupees, let's take 1000. So if I enter 1000 rupees, I am capable enough to transfer the money immediately to the Ram's account. How this is happening? So now the banking applications are working 24/7. So previously it's not like that. Only during banking hours we are capable enough to transfer the money from morning 10 to evening 4. Now it is easy for us to transfer the money 24/7 even on Sundays. How this is happening? With the help of this fintech companies, this PhonePe or Paytm. So and at the same time,
see, let's take example in the PhonePe or Paytm. We are not only using one application. There are many applications. How this is happening? This PhonePe or Paytm, they are getting integrated with many applications. See, I have told you only the money transfer. Not only money transfer. Nowadays, we are capable enough to pay we are capable enough to do the recharges, postpaid bill payments, insurance payments, or whatever it may be. Not only single one, the credit card bill payments, everything. How this is happening? So these are getting establishing communication in the back end. So ప్రతి ఒక్కటి ఏమవుతుందంటే ఫోన్ పే ఆర్ పేటిఎం మనకు వచ్చే సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఏమవుతున్నాయంటే దే ఆర్ గెటింగ్ టైడ్ అప్ విత్ మల్టిపుల్ వెండర్స్ అండ్ దే హావ్ బీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ దర్ అప్లికేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద కమ్యూనికేషన్ విత్ పర్టికులర్ వెండర్. లెట్స్ టేక్ మొబైల్ రీఛార్జ్. మనం ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ మనం మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ చేయాలంటే దిస్ ఫోన్ పే ఈస్ గెటింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద Airtel, and at the same time if you take Jio, not only Jio, whatever the service it might be. Okay, I will cover one more use case. So let's take Red Bus application. So if you want to travel from Hyderabad to Bangalore, so how this is happening? Just you will enter the Hyderabad to Bangalore, so and so date, etc. So if once you enter the date and the source and the destination, so then we are capable to see the number of travel operators providing the services from Hyderabad to Bangalore. How this is happening? So Red Bus is capable enough to establish the communication with all travel agents, whoever are providing the bus services in these two areas. Not only these two areas, throughout India, wherever you want to travel. Let's take example, if you want to travel from Vijayawada to Bangalore. If you enter Vijayawada, Bangalore, then you are capable enough to see all the bus operators, whoever are providing the services. How this is happening? For the first time when you are logging into the Red Bus application, it is going to take your mobile number or mail ID. So these two details will get saved in the Red Bus CRM application. Red Bus CRM application in the sense, so Red Bus is capable enough to store the customer related information. For the first time when you are logging into the Red Bus, so it is capable enough to take your mobile and mail ID. So by that it is going to generate the account details to you. So this data will get stored in the CRM application of Red Bus. And then this Red Bus is capable enough to establish communication. See, for the first time when you are logging, you are going to give your mobile number and mail ID. Mana mobile number, mail ID istamu. Tarvata mana login avutam. Login ayin tarvata, then you are going to search for the traveling. Ante ekkadi nunchi ekkadiki meeru travel chestunnadu, then we are going to search. So once you search the source and destination with the help of travel date and everything, it is capable enough to show all the travel operators, whoever are providing the services in these particular areas. So you are happy with the price and the date of journey and the service, whatever they are going to provide and everything. You are happy with that. Now, if you want to book the ticket, then you need to go to the payment gateway. So if you want to go to the payment gateway, how this is going to happen? So Red Bus is not going to approach each and every bank vendor. Hey, I'm e-commerce portal. Please give access for the SBI card details and all these things. So for these payment services, they are going to use the payment gateway applications. These payment gateway applications are provided by the third-party fintech companies like CC Avenue. See, if you are making the payment, in the bottom you are capable enough to see CC Avenue or BillDesk or some PayU Money and all these things. So how this is happening? These are the fintech companies providing banking applications. So if you are happy with the travel operator and the seat allocation and everything, you will be entering your card details. Card details like it might be debit card or credit card or net banking credentials, whatever it may be. So if you are happy with the service, you are going to make the payment here. So here Red Bus is directly not approaching the bank here. So if I am using HDFC debit card, so Red Bus is not going to fetch my debit card details. Here Red Bus is indirectly communicating with the payment gateway system provided by CC Avenue. Here, this CC Avenue's responsibility is that it has to get the access from all the bank vendors, whoever are providing the this merchant services. So this will get integrated everything in the payment gateway. This CC Avenue provides as an application to the Red Bus. Here travel operator. So each and every travel operator. Let's take example Orange Travels or some VRL Travels or SRS Travels. So these travel operators, whoever are providing the travel services, so they will provide one application to the Red Bus saying that, okay, fine, please get the access of our bus services. So based on that, they are going to provide. Okay, fine, payment gateway is done. I have given my debit card details and credit card details, everything is entered. So once after entering my details, there should be
required amount in my bank account. So ఇప్పుడు నేను నా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయడంతో now with the help of Redbus application I am redirecting to the payment gateway and it is going to the bank page. So bank page in the sense it is going to fetch my banking details data. అంటే నా అకౌంట్ లో అమౌంట్ ఎంత అయితే ఉంటుందో, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మై అకౌంట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 5,000 rupees and I'm traveling from Hyderabad to Bangalore. So the ticket cost is 2,000. So this payment gateway has to fetch the 2,000 rupees from my bank account, and then it has to send the confirmation to the Redbus saying that okay fine, I have collected 2,000 rupees of particular traveler, please let's confirm the ticket here. So once after amount is getting deducted from the payment gateway, now this Redbus is interacting with the travel operators database. So once the ticket is confirmed, we are going to get the message to our mobile number. So and at the same time we are going to trigger the mail saying that hi Ram, your ticket has been booked successfully. These are the booking details. So directly or indirectly here Redbus is interacting with the CRM system and the travel operators database, and at the same time it is interacting with the payment gateway. Okay, done. So once your ticket is booked and confirmed and you are about to travel tomorrow evening, so evening at 6 o'clock you are going to trigger the message saying that hi, your journey is about to start in next 1 hour, like that. And at the same time now we are going to get the tracking. So this tracking application is also integrated with Redbus with the help of GPS system, whatever they have, this travel operators has been fixed in their vehicles. So everything directly or indirectly, everything is involved with the integration here. Okay, this is one example, and I'm going to cover one more use case. Let's take example of Amazon. So if you take the Amazon also, same application. See, for the first time when you're logging into the Amazon application, it is going to ask the mobile or mail ID and your address details. So if you want to purchase any product, let's take example, if you want to purchase shirt in the Amazon portal, so based on the mobile number and the mail ID and at the same time address whatever you have given. So suppose Ram is interested to purchase Arrow shirt. So if he is looking for particular shirt, so this Amazon for the first time it is going to collect the mobile information, mobile and address. So these two details will get stored in the CRM system of Amazon. So once this Ram is interested to buy the shirt, so whenever he enters in the search bar for the shirt, whatever he is interested, and the backend automatically it is going to establish the communication with this CRM system. So the shirt or whatever it may be, it is going to get established communication with the ERP system. ERP system in the sense, so that particular shirt wherever it is get stored in the warehouse. Ante warehouse lo aa shirt ekkadaithe undo aa near, ippudu suppose Ramu Arrow షర్ట్ లైక్ చేశారు, హీ ఈస్ విల్లింగ్ టు బై ద Arrow షర్ట్. సో ఆ పర్టికులర్ షర్ట్ అనేది ఏ వేర్ హౌస్ లో ఉంది, నియరెస్ట్ వేర్ హౌస్ ఏంటి, ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది ఆ పర్టికులర్ షర్ట్ ఉన్నటువంటి ట్యాగ్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా బ్యాక్ అండ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ లో స్టోర్ చేస్తుంటారు అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ షర్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ ఈఆర్పి సిస్టమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ సిఆర్ఎం సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద రామ్స్ అడ్రస్. సో రామ్ యొక్క అడ్రస్ ని ఫెచ్ చేసుకొని, సో ఈఆర్పి సిస్టమ్ లో ఈ షర్ట్ ఏ వేర్ హౌస్ లో ఉంది అంటే హైదరాబాద్ వేర్ హౌస్ లో ఉందా, చెన్నై వేర్ హౌస్ లో ఉంది, వేర్ హౌస్ ఇన్ ద సెన్స్ సో వేర్ ద స్టాక్ ఈస్ మెయింటైన్, ఆ పర్టికులర్ వేర్ హౌస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని నౌ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ వన్ మెసేజ్ అట్ ద బాటమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్డర్ దిస్ షర్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 hours, ఎస్టిమేటెడ్ డేట్ ఆఫ్ డెలివరీ ఇస్ సో అండ్ సో డేట్. అంటే ఇప్పుడు నేను షర్ట్ నెక్స్ట్ 2 hours లో పర్చేజ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ షర్ట్ అనేది నాకు ఫ్రైడే డెలివరీ అవుతుంది. అలాంటి మనకు మెసేజ్ మనం కింద చూడగలుగుతున్నాం. హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సో బేస్డ్ ఆన్ ద వేర్ హౌస్ నియర్ బై వేర్ హౌస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ షర్ట్ ఏ వేర్ హౌస్ లో ఉంది అనేది ఈఆర్పి సిస్టమ్ అనేది ఫెచ్ చేస్తుంది. ఈఆర్పి అంటే ఏంటి, ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్. సో ఈఆర్పి సిస్టమ్స్ లైక్ ఎస్ఏపి ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఈఆర్పి సిస్టమ్. సో ఆ పర్టికులర్ వేర్ హౌస్ లో ఆ షర్ట్ ఎక్కడ ఉందో దాన్ని బట్టి డీటెయిల్స్ ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. దెన్ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద సిఆర్ఎం సిస్టమ్ ఆఫ్ ద రామ్. సో రామ్ యొక్క అడ్రస్ ఏంటి, రామ్ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి బేస్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో కేస్. సో హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో if you want to buy the product, then there it will be redirected to the payment gateway. So the same story, whatever is applicable in the Redbus, the same story here also applicable here. Okay, done. Ram had made the payment for that particular shirt. Now once after making the payment, now this is going to establish the communication with the ERP system saying that hey, so and so Ram from Amazon has been booked particular shirt and start delivery of the product. And for the delivery of the product, this payment gateway is establishing communication with the ERP system, and this ERP system is establishing communication with CRM, and finally
Once after making the payment, we are going to receive the message and mail ID to and getting the trigger of the mail saying that, hey Ram, thanks for shopping with us, and your arrow shirt will get delivered so and so date, like that we are going to get. And at the same time, we are going to get the tracking link. So once payment is done, now this is going to get established communication with the delivery partner. Delivery partner in the sense, so once my payment is done, now the delivery partners, delivery partner comes into the scene, and each and every shipment and a product warehouse nunchi ekkadi nunchi aithe move avutundo, everything we are capable enough to see, and finally the product is getting delivered to our house. So directly or indirectly, this Amazon is capable enough to maintain CRM application, ERP application, payment gateway, and the delivery partner. And this is nothing but the logistics. So everything, see this logistics also, these people will generate one application and they will provide this to the Amazon. So whoever the vendor they are going to use, logistics partners evartho aithe tie up avutaro, they are going to use their application, and all these one to one communicated each other. Suppose na product delivery partner like ellindi, if my product is not get delivered in the next 1 or 2 days, I mean expected date prakaram na product delivery kaaledu anukonde, then if you are communicating with Amazon customer service, then they will be easily capable and to track with the delivery logistics where exactly the shipment has been delayed, or they will check with the payment gateway system or ERP system. Okay, let's take example. Ram has Ram ki shirt ane delivery ayindi. If he is not interested with that particular shirt, then he is going to select the option for return. So return option select అయిన తర్వాత లాజిస్టిక్స్ నుంచి మనకు బ్యాక్ ఎండ్ ఎలా అవుతుంది, సో లాజిస్టిక్స్ పార్ట్నర్ వస్తాడు, ఆ షర్ట్ అనేది రిటర్న్ తీసుకుంటాడు, అక్కడ అది ఈఆర్పీలో అప్డేట్ అవుతుంది, ఈఆర్పీలో అప్డేట్ అయిన వెంటనే సిఆర్ఎం సిస్టంలో అప్డేట్ అయ్యి యువర్ షర్ట్ హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ సక్సెస్ఫుల్ అని మనకు మొబైల్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎస్టాబ్లిష్ కమ్యూనికేషన్ ద పేమెంట్ గేట్వే, దెన్ అవర్ అమౌంట్ ఈస్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు ద పేమెంట్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఫ్రమ్ ద పర్టికులర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇలా డిఫరెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ లో వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ integration, not only in e-commerce, so in each and everywhere. Let's take example in the manufacturing unit like Tata Nexon or Maruti Suzuki. So if you are purchasing the car for the first time, you will be entering into the car showroom. So they will ask your basic details, your address, your profession, and all these things. So once after entering your personal details, and they will start showing the car model and vehicle and everything. So if you are happy with particular model, they will start booking. So once you are happy with particular model, they will charge some token amount from you. So token amount మన దగ్గర charge చేసేటప్పుడు what they are going to do, they will take our basic details in the sense your name, mobile number, mail ID, and address, and all these things. So this all data will get stored in the CRM system of the car showroom. What is meant by CRM here? So CRM is nothing but customer relationship management. So let's take example, there are many cloud-based CRM applications like Salesforce, which is a cloud-based application. So here nothing is involved like installation of the software in the machine and all these things. So these are the cloud offerings. Just if you get the access, so this car showroom people will be capable enough to store the customer information here. So once Prakash is happy with the car and everything, he had made the payment token advance for the car. So once he made the payment in the backend system, see not only Prakash, throughout India there will be multiple bookings in the particular day. If I take today, from today morning, all the car showrooms in the entire India will start opening by 10 o'clock. So if there are multiple customers booking for the same model, let's take Swift Desire. So if there are multiple customers booking for the same variant of the vehicle at a time in a single day, suppose all over India, if they are going to get the bookings of 5,000 cars in a single day. So whatever the cars are available, readily manufactured, so the people who has been booked first, so they are going to get the estimated date of delivery. So automatically from the front end CRM application of the particular store or showroom, so it is getting triggered. Okay, each and every showroom will be maintained by one particular ID. So let's take example, if suppose let's take Warren Motors in Hyderabad. So let's take Begumpet branch. So if someone books the car from Begumpet branch, so automatically it is getting triggered in the ERP system of the Maruti Suzuki saying that so and so Warren Motors from Begumpet branch has booked for Maruti Suzuki Swift Desire. So accordingly, suppose there are multiple bookings as I told you earlier previously. So these people in the ERP system, they will check whether they are having readily the stock availability of particular car. Ante car anedi stock availability unda,
లేదనుకుంటే వేర్ దే నీడ్ టు అసెంబుల్ ద కార్, అంటే కార్ ఇప్పుడు సపోజ్ 5000 కార్స్ అట్ ఎ టైమ్ ఆర్డర్ వచ్చాయి. సో దే విల్ బి చెకింగ్ స్టాక్ అనేది రెడీగా అవైలబుల్ ఉందా లేదా, అదర్వైజ్ దే నీడ్ టు వాళ్ళ దగ్గర రెడీగా రా మెటీరియల్ ఉందా లేదా. If otherwise, if they are not having the raw material, where they need to get the different spare parts from the different vendors. So they should be, it should be get automated. Ante mano వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ర్యాక్ లెక్క వెళ్ళి నా దగ్గర స్పేర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి లేవని దే విల్ నాట్ బి చెకింగ్ లైక్ దట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్డ్ బై ద క్యూఆర్ కోడ్స్, అంటే ప్రతి దానికి బార్ కోడ్స్ ఉంటాయి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ఈఆర్పి సిస్టమ్. సో అకార్డింగ్లీ దే విల్ బి capable enough to send back the communication to the particular showroom saying that okay fine, we are not having the stock and the estimated date of delivery will be so and so date, like that. Even once after delivery, if you are going for services, for the first service or second service or whatever it may be, so based on your mobile number or engine number, they will be maintaining their particular CRM. So accordingly they will be capable enough to maintain the life history of the car. So how this is happening? So here multiple communications are happening, and I mean, so if you are taking your car for the first time to Hyderabad and you are hand over that car for service in Varun Motors, in the second service you are traveling to Bangalore and you are giving your vehicle in the Bangalore showroom. So each and everything getting tracked here. How this is happening? So their CRM system and ERP system, each and everything will get communicated within the organization here. So here integration plays a major role in many industries, not only manufacturing, pharma, wherever you go. E-commerce nowadays, in e-commerce most of the applications are using integration like anything. So I'm explaining these many examples because there are plenty of projects and plenty of openings. In order to make you familiar with this, I'm explaining you. And now let's come to the Dell Boomi. So if I want to access this Dell Boomi platform, how I have to access this Dell Boomi platform? So if I want to access this Dell Boomi platform, we no need to install the softwares like how C, Java and all these things where we used to install, and all these things is going to happen here. For learning Dell Boomi, or if I want to get the access for Dell Boomi, we need only the internet access. If we are having proper internet, and it is more than sufficient, and we can easily learn by logging into the Dell Boomi platform. So for practice purpose, I will share the Boomi credentials. Okay, in order to access the Boomi platform, we have to go to platform.boomi.com. This is the website, platform.boomi.com. platform.boomi.com. So if I enter this one, and it is going to ask the username and password. So where I will be sharing you the username and password. So once after logging into that Boomi platform, see platform.boomi.com will be there. Once after entering that URL in this, it is going to ask you username and password, where I am going to share the username and password to you. And this is the home page of the Boomi here. So here this is the home page, and here these are the services here. So if I go to the service here, we are capable enough to see integration, master data hub, API management flow, and all these things we are capable enough to see. So as integration developer, if I am going to learn this integration and API management, these two are the technical aspects, where as an integration developer, if you are going to learn integration API management, more than sufficient. This master data hub and all this comes under functional here. Okay, integration and API management, these are the two concepts where we have to learn as part of the integration developer here. And these are the resources here. These are the resources in the sense these are provided by the Boomi. So this is the documentation part. Documentation part in the sense, if there are any new enhancements or features provided by Boomi, so they are going to release the official documentation for all the latest features provided by Boomi. So now and then, if we are working in real time, where once in a week or once in a month, we are going through the documentation. If there are any updates in the new releases are there, everything we will be capable enough to see with the help of documentation here. Support. So support in the sense, if we get stuck somewhere and if you find any bug or any issue, so you can raise the support to the Boomi team here. Community in the sense, whoever are working in Boomi, so they will be maintaining as community. So if you are stuck in somewhere or sharing knowledge and all these things, work out in the community here. Training part. So training part, once you join into the organization, so as part of your year end appraisals and all these things, where we need to undergo trainings and all, we need to do certain certifications as part of our hikes and all these things. So when it comes to the settings page, we will be having only the user information and account information setup. These are related. So here we are having this is the dashboard. So dashboard in the sense, we are having account dashboard, HTTP status dashboard, real-time dashboard.
account dashboard in the sense the total information related to this particular Boomi. So account dashboard అంటే ఈ అకౌంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మన అకౌంట్ డాష్బోర్డ్ లో చూస్తాము. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ డాష్బోర్డ్ అంటే సో మనకు ఐ మీన్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ ద ఏపీఐ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ అంటే మనం SOAP based REST based applications చూస్తాము. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ బి సీయింగ్ ది స్టేటస్ డాష్బోర్డ్. రియల్ టైమ్ డాష్బోర్డ్ అంటే మనం కొన్ని అప్లికేషన్స్ రియల్ టైంలో రన్ చేస్తాము. ఆ రియల్ టైంలో స్టేటస్ మనం చెక్ చేయడానికి ఈ డాష్బోర్డ్ అనేది చేస్తాం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, భూమి హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఏ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. అంటే దీంట్లో మనకి ఏంటంటే బిల్డ్, డిప్లాయ్, మేనేజ్ ఆల్ దీస్ త్రీ వీఆర్ క్యాపబుల్ అండ్ టు సీ ఇన్ ఏ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ హియర్. బిల్డ్ అంటే మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తామో, సో వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, మనం ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ మనం ప్రాసెస్ అంటాం ఇక్కడ. సో వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నేమ్ ఇట్ యాజ్ ప్రాసెస్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ బిల్డ్ ట్యాబ్. అంటే మనం డెవలప్ చేసే ప్రతిదీ బిల్డ్ ట్యాబ్లోనే మనం డెవలప్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద డిప్లాయ్మెంట్ ట్యాబ్. సో మనం వన్స్ ప్రాసెస్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. అలానే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఐ హ్యావ్ డెవలప్ అండ్ ఐ హ్యావ్ డిప్లాయ్ చేసిన ప్రాసెస్ని మనం ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలంటే వేర్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద మేనేజ్ ట్యాబ్. మేనేజ్ ట్యాబ్లో ఏంటంటే మనం ఏమేమి ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసాము, వాటి రిపోర్టింగ్స్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం అనమాట. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మనం ఇది బిల్డ్ ట్యాబ్లో మనం ఉన్నాం. సో బిల్డ్ ట్యాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. ఈ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే వేర్ వీఆర్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లైక్ డిప్లాయిడ్ స్టేటస్, అంటే మనం డెవలప్ చేసిన ప్రాసెస్ వాటి యొక్క స్టేటస్ ఏంటి, కాంపోనెంట్ టైప్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్లో లైన్ బై లైన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బీయింగ్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ ఫెమిలియర్ విత్ ద టూల్ హియర్. ఓకే ఫైన్. సో దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్, ఈ ప్లేస్ని ఏమంటామంటే కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ హియర్, మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ సేవ్డ్ యాజ్ ఎ కాంపోనెంట్ హియర్. అంటే మనం డెవలప్ చేసే ప్రతి ప్రాసెస్ని మనం కాంపోనెంట్గా సేవ్ చేస్తాం హియర్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్. మనం ఇది టోటల్ ప్లేస్ని కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటాము. మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నామో దాన్ని కాంపోనెంట్ అంటాము. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విల్ గెట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ప్రిజమ్ టెక్ అని ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద రూట్ ఫోల్డర్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ బై డిఫాల్ట్. అంటే మనం భూమి అకౌంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ TCS or Capgemini or whatever it may be. So for whatever the organization you are working, so for the first time when you log into the Boomi, not only first time, so as long as you are using your Boomi account, this is the root folder, the first folder whatever you are capable enough to see, this is the root folder. So this root folder we are having the options like new component, new folder, rename, permissions. So permissions in the sense, see here new component, ఇక్కడ నేను new component and click చేయడం తోటే so it is redirected to the process. As I told you that here whatever the development we are going to do will be developed with the help of the process. So whatever the process I am developing here will be saved as a component. So ఇక్కడ నేను new component అనడం తోటి it is redirected to the process అన్నమాట అట్లా. So at the same time as I told you this is the root folder which I cannot delete. అంటే root folder ఏదైతే వస్తుందో by default అకౌంట్ తోటి దాన్ని నేను delete చేయలేను. So in this root folder I am capable enough to develop a new process. అంటే new component and click చేయడం తోటే where I am capable enough to develop the new process here. So under this root folder I can create new folder అంటే so this is the main root folder which is given by the organization. Under that I am going to create the new folder. Suppose if you are working as a team, let's take example if you are working for a client, let's take Cargill. So this is the US based agri-business client here. Suppose if you all working under Cargill, suppose if you directly use this particular root folder, it will be getting confused. So as user, suppose Ram and Prakash are working in the same team. So what they will do, they will create two folders here. See, Ram will create new folder with the name of Ram, and at the same time Prakash will create under his name as Prakash here, because each and everyone whoever are working as a team, they will be getting the same Boomi access here. సో సపరేట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుని అండర్ దట్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ దే విల్ బి క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు డెవలప్ దేర్ ప్రాసెస్ హియర్. సో ఈ ఫోల్డర్ని రీనేమ్ చేయాలంటే రీనేమ్ చేయొచ్చు. ఆ ఫోల్డర్ పర్మిషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటే పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఎందుకంటే సపోజ్ యాజ్ ఎ టీమ్ 6 members మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ఒకవేళ ఏదైనా ఆబ్సెంట్లో ఉన్నారు, లేదనుకుంటే మన టీమ్ లీడ్ ఉన్నాడు, మన టీమ్ లీడ్ ఏంటంటే మనం డెవలప్ చేసిన ప్రీవియస్ ప్రాసెస్కి యాక్సెస్ అనేది పర్మిషన్స్ వాళ్ళు సెట్ చేస్తారనమాట. సో ఇది వచ్చేటప్పుడు సబ్ ఫోల్డర్, ఇది వచ్చేసి రూట్ ఫోల్డర్, దిస్ ఇస్ ద సబ్ ఫోల్డర్. కానీ రూట్ ఫోల్డర్ని నేను డిలీట్ చేయలేను హియర్, వేర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ న్యూ కాంపోనెంట్, న్యూ ఫోల్డర్, రీనేమ్, పర్మిషన్స్.
అదే నేను ఇక్కడ సబ్ ఫోల్డర్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే వేర్ ఐ కెన్ క్రియేట్ న్యూ కాంపోనెంట్. అంటే సపోజ్ దీన్ని రీనేమ్ చేశాను అనుకోండి, వేర్ ఐ కెన్ రీనేమ్ దిస్ యాజ్ రామ్ అనే ఫోల్డర్ కింద నేను దీన్ని క్రియేట్ చేశాను. సో రామ్ అనే అతను కొత్తగా ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు. సో హీ క్రియేటెడ్ ఏ ఫోల్డర్ విత్ నేమ్ రామ్ అండ్ హీ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫోల్డర్ రామ్. అంటే ఇప్పుడు రామ్ కింద నేను న్యూ కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేశానంటే వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్ హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ హియర్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో రామ్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో అదంతా రామ్ కిందే వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్ అంటే రామ్ కింద మళ్ళీ సబ్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అట్లానే రీనేమ్ చేయొచ్చు. అలానే ఈ ఫోల్డర్ని కాపీ చేసి వేరే ఫోల్డర్లో నేను పేస్ట్ చేయొచ్చు. అట్లానే ఈ ఫోల్డర్ నేను డిలీట్ చేయొచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ గివ్ సర్టెన్ పర్మిషన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్. బట్ హియర్ సబ్ ఫోల్డర్ని నేను డిలీట్ చేయగలుగుతాను కానీ రూట్ ఫోల్డర్ని ఐ కెనాట్ డిలీట్ హియర్. ఓకే ఫైన్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే జస్ట్ ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ శాంపిల్ చూపిస్తాను మీకు. సో రామ్, సో ఇప్పుడు నేను రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేశాను. రామ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వేర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ శాంపిల్ ప్రాసెస్ హియర్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డెవలపింగ్ హియర్ విల్ బి developed with the help of a component, and all the components whatever I am developing here will be saved in the component explorer. E left hand side place in component explorer antam. So I will click on this new component here. So create component, ikkada type vachi process undi, I will create here. So here each and every process whatever the process I am developing here will start with the start shape. మనం ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ each and every process will start with the start shape here. So this start shape is of 4 types here. So start shape of connected type, trading partner, data pass-through and no data. So start shape అనేది 4 types ఉంటుంది. So connected type, trading partner, data pass-through and no data. Being first class I am choosing the no data here. No data అని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈ వైట్ ప్లేస్ ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ క్యాన్వాస్ అంటాం. దిస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లేస్ ఏమంటాం అంటే కాంపోనెంట్ ఎక్స్ప్లోరర్ అంటాము. ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ టోటల్ వైట్ ప్లేస్ ఏమంటామంటే this white place is known as process canvas, and whatever the development we are going to do everything will be doing here. So each and every process will start with the start shape. ikkada manaki endante shapes ane 3 types untayi: connect, execute, logic ani. These are the 3 different types of shapes provided by Boomi. Internal ga valle code rasuntaru, manam em code raavaledu. Suppose if I want to establish communication with Salesforce or database or Amazon Web Services or ServiceNow or whatever it may be, everything they have written the code in the back end. Just we have to choose the particular shape and we should be capable enough to establish the communication with the necessary configurations. Ante manam cheyalsindi ikkada. So here each and every process will start with the start shape here. So start shape is of 4 types: connector, trading partner, data pass-through and no data here. So here if I choose the start shape of no data, so each and every process is the start shape, and at the same time this particular process will stop with the stop shape. అంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ షేప్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది and we should end that particular process with the start shape. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ నో డేటా తీసుకున్నాను. అంటే ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుందంటే భూమి ప్లాట్ఫామ్ లేకి నేను వచ్చాను, ఒక ప్రాసెస్ డెవలప్ చేశాను. ఆ ప్రాసెస్ నేమ్ ఇక్కడ నేను ప్రాసెస్ నేమ్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఐ కెన్ గివ్ ద నేమ్ హియర్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే రామ్ డెమో ప్రాసెస్ అని పెడతాను. మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మన నేమ్ ఇక్కడ. సో రామ్ డెమో ప్రాసెస్ అని పెట్టాను ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ప్రాసెస్ విల్ స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్. ఏదైనా సరే మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద స్టార్ట్ షేప్. అండ్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిందంటే ఆ ఎండ్లో మనం స్టాప్ షేప్ అనేది పెట్టాలి. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే స్టార్ట్ షేప్ నో డేటా తీసుకున్నాను. అంటే స్టార్ట్ షేప్ నో డేటా అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్యారీ ఎనీ డేటా, జస్ట్ నేను 0 డేటాని ఇక్కడికి పాస్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ షేప్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ విత్ స్టాప్ షేప్. వాట్ ఎవర్ ద కనెక్షన్స్, ఇక్కడ ఏవైతే షేప్స్ ఉంటాయో ఆ షేప్స్, see whatever the shapes here. So what are the shapes which are getting connected with the start shape? ఏవైతే షేప్స్ స్టార్ట్ షేప్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయో ఓన్లీ ఆ షేప్స్ వరకే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ ఉంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కనెక్టివిటీ అయినట్టు కాదు. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటు ద బ్లూ లైన్, సో ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది బ్లూ లైన్ లేక ఎప్పుడైతే ఈ డాటెడ్ లైన్ ఉంటే కనెక్టివిటీ లేనట్టు. చూడండి ఆ కనెక్షన్ ఇచ్చేప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ దిస్ డాటెడ్ లైన్ ఉంది, సో కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ కాదనమాట. సో ఈ రెండు బాగా లింక్ అయిన తర్వాత వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇన్ టు ద బ్లూ లైన్, దెన్ ఓన్లీ ద ఎస్టాబ్లిష్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ షేప్ అండ్ స్టాప్ షేప్. సో ఇక్కడ నాకు ఈ ప్రాసెస్ క్యాన్వాస్ లో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ప్లేస్ లో నాకు ఈ బ్రాంచ్ అనేది ఉంది, ఇది ఒక షేప్ ఉంది. కానీ ఇది ఉన్నంత మాత్రం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద షేప్స్ విచ్ ఆర్ గెట్టింగ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ షేప్. సో ఏవైతే షేప్స్ ఉన్నాయో స్టార్ట్ షేప్ కి స్టాప్ షేప్ కి ఏవైతే షేప్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయో ఓన్లీ దోస్ పర్టికులర్ షేప్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్.
సో ఇక్కడ నాకేంది స్టార్ట్ షేప్ కి స్టాప్ షేప్ మధ్యలో ఏ షేప్స్ లేవు. సో ఓన్లీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ బిట్వీన్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ షేప్. ఓకే ఫైన్. నేను ఒక సింపుల్ నో డేటా తీసుకున్నాను. డెల్ భూమిలోకి డేటా అనేది నేనేం పాస్ చేయట్లేదు. సో ఆ డేటా నేను స్టాప్ షేప్లోకి పంపిస్తున్నాను. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. ఓకే ఫైన్, నా డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సో భూమి ఇస్ సచ్ ఎ వే దట్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ బిల్డ్, డిప్లాయ్, మేనేజ్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో క్యాపబుల్ అండ్ వీ కెన్ డూ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే, నేను ఇది డెవలప్ చేశాను, జీరో డేటాను పంపిస్తున్నాను. డేటా అనేది స్టాప్ షేప్లోకి వస్తుందో రావట్లేదు నేను చెక్ చేయాలి. చెక్ చేయాలి, నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తాను, సేవ్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టెస్ట్ ఎనీథింగ్ వేర్ ఐ నీడ్ టు యూస్ ద రన్ టైమ్ ఇంజిన్ హియర్. సో ఈ రన్ టైమ్ ఇంజిన్ ఏంటి అనేది నేను రేపు టుమారోస్ క్లాస్లో మీకు కవర్ చేస్తాను. సో రన్ టైమ్ ఇంజిన్ అనేది ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ భూమి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. జస్ట్ ఐ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ రన్ టైమ్ ఇంజిన్. సో హియర్ రన్ టైమ్ ఇంజిన్స్ అనేది 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, ఆటమ్, మాలిక్యూల్ అండ్ ఆటమ్ క్లౌడ్ అని. సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద ఆటమ్ హియర్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ టుమారో. ఈ రన్ టైమ్ ఇంజిన్ ఏంటి, ఎట్లా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, మన ల్యాప్టాప్ లోకల్ మెషిన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, టుమారోస్ క్లాస్ నేను చూపిస్తాను. So this is the runtime engine, which is an atom I am going to use for the execution of the simple process whatever I have developed here. Okay, I will click on OK. So process execution జరిగేటప్పుడు yellow color లో ఉంటుంది. Once it is successfully executed, then it is going to turn into the blue color here. See, yellow color ఉన్నప్పుడు process under execution. ఇప్పుడు green color like మారిందంటే now it is capable enough to execute successfully here. సో ఇక్కడ నాకు డేటా ఏమొచ్చింది, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ షేప్లోకి వచ్చాను. స్టాప్ షేప్లో నాకు డేటా ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మనకి ఏ షేప్లో ఏ డేటా వచ్చింది, ఎక్కడ ఎలా మూవ్మెంట్ జరిగిందని మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షేప్ మీద క్లిక్ చేస్తే వీఆర్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు నేను స్టాప్ షేప్లోకి వచ్చాను. ఈ పర్టికులర్ స్టాప్ షేప్లో షేప్ సోర్స్ డేటాలో ఏముంది, డేటా చూస్తే 0 బైట్స్ ఉంది. సి ఒక ఫైల్ వచ్చింది విత్ సైజు 0 బైట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను దీని మీద ఓపెన్ చేశానంటే డాక్యుమెంట్ వ్యూవర్లో 0 బైట్స్ డేటా వచ్చింది. సో నౌ I have used the start shape of no data and I have passed that 0 document into the stop shape అన్నమాట. ఇట్లా ఓకే ఫైన్. సో వాట్ ఎవర్ ద డెవలప్మెంట్, నేను ఇప్పుడు ఇది డెవలప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను డెవలప్ చేసిన తర్వాత నా రిక్వైర్మెంట్ మార్నింగ్ 10 o'clock మేనేజర్ వచ్చి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను అది డెవలప్ చేశాను. మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock వచ్చి క్లయింట్ మీటింగ్లో ఆ రిక్వైర్మెంట్ కాదబ్బా వేరే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, సో అది డెవలప్ చేయండి అంటారు. సో మార్నింగ్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేశారు, మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock డెవలప్ చేశారు, ఈవినింగ్ 6 o'clock మళ్ళీ మీటింగ్లో ఏమన్నారంటే లేదు వేరే ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అలా అంటారు. మీరు ఏది డెవలప్ చేస్తున్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, మనం ఏదైతే డెవలప్ చేస్తామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెవలప్మెంట్ మనం ఏదైతే చేస్తామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు సీ ఇన్ ద రివిజన్ హిస్టరీ. మనం ఇక్కడ రివిజన్ హిస్టరీలో చూడగలుగుతాం అన్నమాట. మనం ఇక్కడ ఎన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే అన్ని మోడిఫికేషన్స్ మనం ఇక్కడ రివిజన్ హిస్టరీలో చూస్తాం. ఒకవేళ మీరు ప్రీవియస్ మోడిఫికేషన్ చూడాలి అంటే ఇక్కడ టైం స్టాంప్ ఉంటుంది, మాడిఫైడ్ డేట్. ఆ మాడిఫైడ్ డేట్ ప్రకారం అక్కడ పెన్సిల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేస్తే వేర్ యూ విల్ బి రీడైరెక్టింగ్ టు దట్ అనమాట. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు, క్రియేటెడ్ డేటు, మాడిఫైడ్ డేటు, అట్లానే కాంపోనెంట్ ఐడి. నేను ఇందాక మీకు ఏం చెప్పాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ బి సేవ్డ్ యాజ్ అ కాంపోనెంట్ అన్నాను. సో ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ ఒక కాంపోనెంట్గా సేవ్ అవుతుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ బి సేవ్డ్ యాజ్ అ కాంపోనెంట్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ విల్ హ్యావ్ ద యునిక్ కాంపోనెంట్ ఐడి. అంటే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్కి యునిక్ కాంపోనెంట్ ఐడి ఉంటుంది అన్నమాట. సో మనం సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకసారి ఈ కాంపోనెంట్ ఐడి ఇచ్చి హే కుడ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ సమ్ ఇష్యూ విత్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ఐడి అంటాడు. కాంపోనెంట్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాంపోనెంట్ నేమ్. ఆ కాంపోనెంట్ నేమ్ బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ క్లాసెస్. So tomorrow I will show you how to download the Atom and how to install that and how to execute, and we will go further slowly one by one. If you have any doubts you can ask me.